Goeiedag en hartlik welkom by hierdie episode van Agri Monitor. Ek is Elvira Hatting en ek kuier hierdie Dinsdag 20 Junie saam met julle in hierdie landbou-uitsending. Nou ja, in vandag se nuusgesprek kyk ons dan nou na 'n video deur die Wêreldvoedselorganisasie, ook bekend as die FAO. Nou hulle kuier in die Kavango-Zambezi-oorgrensbewaringsgebied, ook bekend as die Kavango-Zambezi-oorgrensbewaringsgebied. Hier kyk ons dan nou hoe die volhoubare bestuursprogram vir wild tot voordeel van gemeenskapsbewaringsgebiede strek. Nou ja, ons weet die Kavango-bewaringsgebied is een van die wêreld se grootste van sy soort. Dit strek dan nou ook oor Namibië, Botswana, Zambië en Zimbabwe. In vandag se Plaas Toe-segment kyk ons na 'n video deur Silverstreet Capital. Nou hulle wys hoe Miga, wat lede is van die Wêreldbank, dan nou lande in Sub-Sahara Afrika ondersteun. Nou hulle gee dan nou ondersteuning spesifiek aan kleinboere sodat voedselsekuriteit in hierdie lande verbeter kan word. Nou ja, hulle hulp word dan nou ook in Namibië verleen en daar word gekyk na die druiwe produksie in die suide en waar daar dan nou pertinent ondersteuning gebied word. Ons kyk dan nou ook na 'n kort videoetjie deur die erfvestigingsboer Arnold Gassep. Nou hy is uit die Kunene-streek en hy wys dan nou ook vir boere uit daardie omgewing hoe om 'n boerbokram te hanteer, vas te hou en te deursoek voor jy hom koop. Nou ja, moet ook nie vergeet nie, elke Dinsdag is dit ons landboubylaag wat dan nou in die 3 susterskoerante geplaas word. Nou ja, as ek praat van die 3 susterskoerante, Republikein, Namibian Sun en die Algemeine Zeitung. En dan word die Agri Monitor dan nou as 'n insetsel of 'n byvoegsel in elk van hierdie 3 koerante geplaas. Julle sal hom kry, hy kan uitgehaal word en hy is 'n hele 4 blaaie lank. Nou ja, in vandag se Agri Monitor op die voorblad kyk ons dan nou na Meatco wat dan nou in Mei 7406 beeste geslag het. Nou ja, dit is 'n rekord hoeveelheid vir 'n Meatco as jy dit vergelyk met wat die afgelope maande en jare gebeur het. En hulle verwag dan nou dat hulle van Junie, Julie en Augustus dan nou hierdie maand en die volgende 2 maande teen volle kapasiteit sal slag. Met ander woorde 100% van wat hulle dan nou kan slag, sal hulle dan nou ook slag. Natuurlik word dit meegebring deurdat Namibië tans weer eens in 'n droogte gedompel is. Daar is groot dele van die land vir wie hierdie reenseisoen regtig nou nie baie goed was nie en boere is besig met noodbemarking. Ook op Agri Monitor se voorblad skryf ons oor vrugteproduksie. Nou ja, die Akkerbouraad van Namibië het dan nou 'n landwyse studie gedoen met spesifiek betrekking tot in die karstveld en die Zambezi-gebied waar daar water en goeie grond is, daar meer water as elders om te kyk of Namibië sy vrugteproduksie kan verhoog. Nou, tans produseer ons net so wat 4% van al die vrugte wat plaaslik geëet word. Die meeste van hierdie vrugte moet ingevoer word. Die meerderheid daarvan word dan nou ook ingevoer van Suid-Afrika. Nou ja, dit is met uitsondering van ons druiwebedryf. Die druiwebedryf is so groot dat ons soveel druiwe uitvoer dat dit lyk of ons 'n netto uitvoerder van vrugte is. Maar vir die buitendruiwe, die res van die vrugte wat ons plaaslik produseer, is maar baie min. Nou, volgens hierdie studie deur die Akkerbouraad kan daar nog so wat 1,1 miljoen vrugtebome in Namibië gevestig word. Dis nou op grond wat reeds geskik is en waar daar genoeg water beskikbaar is. En dit kan natuurlik baie help dat ons bietjie kan afskaal op invoere wat natuurlik duur uitwerk vir Namibiërs en natuurlik praat ons van werkskepping en nog geleenthede vir plaaslike boere. Dan nou ook op die binneblaaie van vandag se Agri Monitor waarsku die Wêreldgesondheidsorganisasie dat verskeie siektes veroorsaak word deur mense wat gekontamineerde voedsel eet. Nou, dit is alles van siektes soos diarree, kanker en mense eet dan nou ook kos wat besmet is met bakterieë, virusse, parasiete en dan nou ook ongewenste chemikalieë. Dan nou ook in die binneblaaie vandag dan nou oor die winter en hoe om jou jong
diere dan nou te beskerm. Nou ja, meeste van die sterftes onder bokke en kleinvee tydens die winter is dan nou maar as gevolg van koue, stres, honger en parasiete. Nou ja, mens kan natuurlik, as jy van hierdie sterftes, vrektes dan nou kan voorkom, dan is dit natuurlik goed vir jou boerdery. Dan nou ook op bladsy 3 berig ons oor die verwikkelinge in Oekraïne eerder, waar die Kavango-Dam dan nou onlangs opgeblaas is. Nou, hierdie water van hierdie reuse dam het dan nou vrugbare landbougrond besoedel. Die water is natuurlik besoedelde water en dit gaan ook dan na verwagting sowat 60% van Oekraïne se voedselproduksie, se graanproduksie affekteer saam met ander faktore en natuurlik gaan dit weer eens 'n impak hê op wêreldvoedselpryse. Ons weet dat baie van ons grane en selfs ons olies kom dan nou, voedselolies kom dan nou van hierdie land af. So natuurlik bly dit 'n uitdaging en solank die oorlog voortduur sal ons lande soos Namibië dan nou ook dalk 'n duur prys daarvoor betaal. Nou op die agterblad 'n baie lekker storie en NAVA in Namibië se professionele jagtersvereniging wat dan nou ook sê die debat in die Verenigde Koninkryk oor of trofee ingevoer mag word na hulle land of nie is op waninligting gegrond. Nou ja, ek weet dis 'n jarelange stryd met verskeie Europese lande wat dan nou die invoer van trofee wil verbied en verbân. Daar is reeds verbod op sekere invoere en tans word daar dan nou in die Verenigde Koninkryk se parlement hieroor dan nou debatteer. Nou ja, hulle verduidelik dan nou ook dat die belang van jag in lande soos Namibië, byvoorbeeld dat dit 'n insentief is vir landelike gemeenskappe soos ons in die Kasa video kan sien, om die wild te verdra wat andersins dalk vir hulle skade veroorsaak. Hulle kan ten minste hierdie vee verkoop aan 'n jagter, wild verkoop aan 'n jagter en dan nou 'n geldjie daarvoor verdien wat dan nou dalk ook opmaak vir die verlies en buiten dit hoef hulle te wend na landboupraktyke en wat dan nou in effek hierdie wild se habitat sou verwoes en die wild sou verdryf nie. Ja, so 'n interessante debat daaroor, een wat ons nog lank nie die einde van gaan hoor nie. Nou ja, dankie vir die saamkuier. Vandag het ek lank gesels. Ons hoop julle geniet die program. Onthou, elke Dinsdag maak ons weer so, bly ingeskakel. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also quite. Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area, or more commonly known as KAZA, is a landscape of coexistence. Large numbers of wildlife moving constantly as the environment changes, as weather changes, to different protected areas. And this 2.53 million population of people are therefore living with these large amounts of wildlife. I think 70% of wildlife lives outside protected areas, amongst the local communities. And if they are not involved or participate in the conservation of these natural resources, then it means we may see a bad relationship between the wildlife or the wildlife officials or the government with the communities themselves. You have
various different challenges with what we call human-wildlife conflict. You have herds of elephant passing through their villages and living areas and businesses and farms. It might be a farmer with his cattle being taken by lion, for example. The community conservance model is the one in which the community resides and they have a zoned area where we have grazing lands, where we have farming land, where we have wildlife area, and this zoning is done with the community. So they have ownership of the project, and everything that they do, they know that it belongs to them. So this is why they are very excited. Communities are able now to form what we call conservancies, so that they can have the user rights to manage and utilize natural resources sustainably for the benefit of their members. The purpose is just to uplift the livelihood of the community members within a specific area, whereby they can generate money through wildlife or through plant products. We are looking at a portfolio of economic activities that would happen within the Conservancy to ensure that the Conservancy is sustainable. %50 goes to the operation of the conservancy, 50% goes to the community, which is in terms of project, whether it's water, electricity, or whatever project to help in school, in churches, traditional authority. Since 1998, when the first conservancy was gazetted, currently in the Zambezi region, we have 15 gazetted conservancies and 1 association. Namibia is much advanced with 2 decades of practice and very good tools to be shared with other countries. So for Zambia and Zimbabwe, we are at a sort of in-between stage where there is a good basis, a good commitment at local and country level, and it needs to be consolidated, developed, especially the governance system. We're in a similar situation in Botswana, where again there's a landscape identified and a very good commitment, and things need to be now set up and developed to fully establish conservancy. As long as the communities are involved and they participate and they are seen as solutions to conservation, to the presence of wildlife in their communal areas, I think this leads to a brighter future for both wildlife and the people living with the wildlife.
Haimi twajana mpindu kulimba bonji. Ng'ombe zetu zakareka kufa. Batwetera bulimi bukhalirira bwarwiyo kwakuti. I give thanks for getting this week. It's helped me and it's helped my parents also. I feel happy. The Silverlands projects are a number of agricultural investments undertaken by the Silverlands Fund, which is a 350 million fund targeting agricultural investments in 13 sub-Saharan African countries. As the fund managers were looking to raise and attract institutional investors from Europe, they saw political risk insurance as an essential credit enhancement, as well as assurance to these investors that a leading multilateral will be supporting each and every investment in these markets. MIGA's experience as a multilateral risk insurer was seen as critical in attracting this level of investor. While insurance helps protect investors, reinsurance helps insurers mitigate their own risk, especially in larger projects. In developing countries, reinsurance can help more insurance capacity being available for our clients. Our mission is to generate attractive returns for our investors by investing into the agricultural sector and to also achieve a positive social and climate impact through our investments. We do this by investing in a way that helps and supports smallholder farmers to achieve higher incomes and more sustainable practices on their farms. The way of achieving this is through providing better inputs and a market for their products that we can then provide a market for, help the smallholder farmer create a greater income. Namibia is a very large country with not a very large population. It's heavily dependent on a couple of industries, so the growing of the grape industry is fantastic from a Namibian government point of view and provides a lot of employment to unskilled workers. From management being recognised and promoted, who've started off in very humble backgrounds as seasonal workers in housing care, telling you how much of a difference this is going to make in their world and in their home. It's inspiring when you see some of the transformational change that you're having in people's lives. They give me the section of hillside, so it was still young vines the first year. I harvested the first year grapes. I add a bit on the first year because it's my fourth year harvest, and I'm positive I will add to my last year production. The population of animals in this area has increased. Farmers are able now to sell their animals to Silverlands. They are getting better money. And they are able now, as I said earlier, to take their children to better schools, nice foods, nice clothing. They have got even the ox-drawn plow. Magani abu ng'ombe alijisima penzi agujisoga ng'ombe ziganji marwazi ali twanze ngeri mebo sindagayanda gutora mpongo ku Silverland kamboga marwazi agandi jisi ama demo protsi tuyanda egumbulibuli mimbo twerere kuti tuchinche mukati kabulimi bwesu bwa ishango yotuhanga ogwa twali kuyisha ali andali kusora kuyiha benzuma mulimo ngwendijita wakuyiha benzuma ikuti tusore kuchincha mbulibulimi mboto jisi kuenderanya
ahura mbolimbo itarika kweobuwa kwache chino chindi kutoti tonse tukonye kunjira mu bulimi bukhalirira. Silverlands Tanzania has built the first major soya processor in Tanzania and provided a market to thousands of smallholder soya farmers. Silverlands purchases grains from smallholder farmers. Specifically soybeans is really important for smallholder farmers because then they can rotate between maize and soybeans. Smallholders can increase their yields and incomes on their land. Silverlands Tanzania also sells poultry to smallholder farmers in the form of day-old chicks and poultry feed, so smallholders can grow the poultry themselves. Silverlands Tanzania has a poultry training center that they have established with some of the other nonprofit partners in the country to be able to teach people how to care for poultry and raise them in their own environments so that they can be successful raising their own chickens. I've heard of poultry farmers, many of whom are women, earn their own money for the first time. By earning your own money, all of a sudden you can buy what you want to buy. You don't have to beg your husband for money. You are empowered, you can provide for your family, and that came from her poultry business. Mebo bashovarandi bakuchincha bome wangu kumagani ako kuba kwangu ndabuka ngombe zangu ingandira komana amboti woneka buyoga botu agamboga dauti ladibwa ba Silverlandi antomwa ba musika. Did you know you can buy a new or second-hand vehicle, such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest Agribank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Agribank, your all-season bank. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 20 Junie het Agri veilings op Omaruru en Rehoboth, Karoo Oes op Onderombapa en 'n NLA met 'n klein en groot vee veiling op Bloemvelde. Op 21 Junie is Agri met 'n veiling op Aranos, Blouberg op Grootfontein, die NLA met 'n klein en groot vee veiling op Koois en die WLA met 'n groot vee veiling op Gubabis. Op 22 Junie is Agri met 'n veiling op Otjiwarongo, die NLA met 'n klein en groot vee veiling op Keetmanshoop en die WLA met 'n groot vee veiling in Windhoek. Op 23 Junie is Agri met veilings op Mariental en Grootfontein, Blouberg met 'n veiling op Otawie en Karoo Oes met 'n veiling op Gubabis.
Wat die dagboek vir die landbouer betref, op 24 Junie en 28 Junie is die eerste 2 sessies van Dr. Herman Fouché se inligtingsdae oor die aanplanting van doringlose turksvye. Nou ja, die eerste een dan op Karasburg en die tweede een op Helmeringhausen. Hy gaan dan nou verskeie praatjies oral oor die land hou en oral sal dan nou kontakbesonderhede wees waar mense kan aanmeld om hierdie dae by te woon.